right? Please listen this carefully because this is now the calculation part. Idna mata in nodidvella, these are all our understanding and the knowledge part for you. For people who are running their own businesses also, this is important because this is where your employees can question you, right? Sir, you are not paying us as per the rules, right? And you should also know while joining a company whether you are getting paid as per the rules or not. You may or may not get paid initially as per the rules because again lack of training. India ದಾಗ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಏನದ ಜಾಬ್ ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಾಗ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ you need to make sure whether you are getting paid properly or not. First, right? The components of salary. Let's only focus on basic salary, right? What is called basic salary? Aketi? ಎರಡು ಕೈ right? Basic salary ಕಾಣದತ್ಲ? Yes sir. Basic salary. Why it is called basic salary? Because again, this is the term defined in Minimum Wages Act. Every state, every zone in the state will be having minimum wages rules. So it is something which is written in the again Karnataka Shops and Establishment Act dagana minimum wages ಮಾಡ್ತಾರ. Again, you can Google everybody minimum wages for Karnataka 2025. Minimum wages Karnataka 2025. ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಹೋಗ ಬಂತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ 24-25 ಹೊಸ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ industry wise minimum wages: employment in agriculture, soft drink, manufacturing, areca nut, automobile, bakery, BD, tobacco, biscuit manufacturing, aluminum, brick, carpentry, plywood, all these are there. So let's focus on so yeah, employment in shops and commercial establishment. Let's check this. Yes, ಇದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the schedule, how to read the schedule. Like, schedule change ಆಗಿರ್ತೈತಿ. How to read the schedule, it is very important so that you can refer this whenever it changes, right? So schedule has same table in most of the minimum wages: class of employment, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, right? Hubli, in which zone it comes, it will be written in the bottom, right? Zone 1, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ರೈಟ್? BBMP ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಏರಿಯಾಸ್. Zone 2, notified all corporations in the state other than places in zone 1, all district headquarters other than places in zone 1 and 2, all other places of the place of the state other than places mentioned in zone 1, 2, 3, zone 4, right? Now if I guess Hubli comes in zone 2 because it has a corporation, right? All areas of notified areas of all corporations in the state other than places mentioned in zone 1. Hubli is zone 1 or zone 2? Zone 3 is, I guess, other industrial areas and all. At least local Hubli is zone 1, zone 2, right? So if you are running, for example, Apollo Pharmacy, right? Apollo Pharmacy, pharmacist, chemist, technical supervisor and other highly skilled work, right? Basic is 593 per day, per month 15,423. VDA is I guess variable dearness allowance. Hubli zone 2.
So what is VDA check na? What is VDA? Variable dearness allowance, right? Now, see, this is majorly given to compensate the inflation what the country is going through, right? Whether increase in petrol prices, increase in any other commodity prices. So this is what it is going through. So put together 18,941 is the salary for a highly skilled worker. Now, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಇವನ್ ದ ಯು ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ 18,941 salary, because they may tell that no, you are not highly skilled, you are semi skilled, ಇನ್ನ ಕಲಾಕತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ you may be offered 16,000 rupees salary. Okay, because you are a fresher, right? Now unskilled 15,000, right? Other manager positions, assistant manager positions, clerk positions, junior clerk positions, all these are there, right? So this is where the basic salary defined. Sir, ಈ ಬೇಸಿಕ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಾಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಿಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರೀ, ಸರ್ ನಾವು ಪೂರಾ ಸ್ಯಾಲರಿನ 15,000 ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಅದ್ರಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಸೊ ಆರ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಾಗ ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದಾಗ. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಬಿಗರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪೇರ್ ಆಕೈತಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 99% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 15,000 ಇದ್ರ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 10 ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 15 ಇತ್ತಂತಂದ್ರ 15 ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದ, ನೀವು 15,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ದಟ್ 15,000 salary is 10,000, then he may tell that you are not compliant with minimum wages, right? So first and foremost, basic salary whichever is there, it is important for you to understand that it comes from the minimum wages. So nodri, minimum wages is a minimum wages only, right? Maximum ello bardilla. So you need to be making sure the employee is getting paid at least this much. Sir, now ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಕ್ಕೇನ್ರಿ, ಇವತ್ತು the new salary offered by the maximum salary which is offered to a person in the world, ಕೇಳಿರಿ, ನಿನ್ನೆನೆ ಬಂದಿದೆ, the maximum salary offered 850 crores per annum. So this is an open offer put in Facebook, Instagram and in LinkedIn by Facebook CEO Mark Zuckerberg, saying that ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರೆ AI ಕಂಪನಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಈ ರೋಲ್ದಾಗ, ಅದು ಓಪನ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ್ರಿ. ಓಪನ್ AI, ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾರೆ AI ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ $100 million ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. 100 million 85 ರೇಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು 850 crore ಆಕೈತಿ. 850 crore per annum, that is the salary which they are paying, right? So again, maximum does not have any limit, right? House rent allowance, ಇವತ್ತಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ದಾಗ if these components does not have any importance, because income tax has not allowed any deduction on all these components. ಇವು ಹಳೆಯ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ದಾಗ ಬಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, it is an understanding of the employee that ನನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನೈತಿ ನನ್ ಕಿಶೆಗೆ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಬಾಕಿ ಏನ್ ಖರ್ಚದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ದಾಗ ಇರ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, you need to manage your all expenses in that package. So house rent allowance, it is an importance in income tax, not in the salary slab. House rent allowance normally in the income tax comes 40% of basic, right? Next, DA allowance we have discussed. VDA and DA are same, right? Which is DA is given to beat the inflation, right? Next, telephone allowance. Today, telephone expenditure is also 300 to 500 rupees per month. So many companies give this allowance because ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಫೋನ್ ದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಂದಿಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲವನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Leave travel allowance, again an income tax component.
ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾರಲೆನ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಇದು ಇರ್ತಿತ್ತು, ವೇರ್ ನೀವು ಸೂಟಿ ತಗೊಂಡ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಹೋದ್ರ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಲೀವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಲೀವ್ ಇಸ್ ಅ ಸೂಟಿ, ಲೀವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಟಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಹೋದ್ರ, ನೀವು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರ ಏನದ ಕಾಶಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮಠ ಹಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಬಂದ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹೋದ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಖರ್ಚದಾಗಿಂದ ಏನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರ್ಚು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದವ್ರ ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿದಾಗ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್. ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್? ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Conveyance normally is nothing but traveling between. Conveyance allowance is normally given between traveling from home to office. Traveling from home to office, you spend money if you bring your own scooter or come by bus, right? So idukku allowance anteli separately it was being given. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು 25,000 ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 25,000 ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಬೋನಸ್, ಎಸ್, ಈಸ್ ಬೋನಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ? ಬೋನಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ? ನೋ. ಸಿಗ್ಲಾರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಬೋನಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ? ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋನಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ? 8.33. Again Google Bonus Act. Is bonus mandatory in India ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ. ಬೋನಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ. ಈಸ್ ಬೋನಸ್ yes in India a statutory bonus is mandatory for certain establishment employing 20 or more people. Payment of Bonus Act 1965 mandates that employer share a portion of their profit with the eligible employees. Eligibility ಇದು 10,000 ಇದು 15,000 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋನಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 8.33. 8.33% of his salary, right, of the employer salary or 100 rupees, whichever is higher. Maximum bonus 20, right, as per the rule. Then, sir, is bonus mandatory? Yes, bonus is mandatory. 8.33% of the bonus. Normally, somebody who is very intelligent, see, now you are sitting on the payroll manager chair, right? You are not the employee. ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತು, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಬಿನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನೋವೇಟಿವ್. ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಸರ್, ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಬೋನಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. See, I am not telling that be a cunning person, but I am giving you a reality that normally CTC ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, CTC is what? CTC is a package, right? Cost to company, right? ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂತ, ನಿಮ್ದು PF ಬಂತ, ಎಸ್, ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು, PF ಬಂತ, ESI ಬಂತ, ಬೋನಸ್ ಬಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ 15,000 rupees, right, or 25,000 rupees, so in that what need to be paid as a bonus will also be included in the package and told to you. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಡೇನ್ರಿ 20,000 rupees, ರೈಟ್, 20,000 into 12 ಅಂದ್ರೆ 2,40,000, ರೈಟ್, ರೈಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ? 8.33 ಅಂದ್ರೆ 16,000. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ 1 month ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೋನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, 90,992, ಟೋಟಲ್ 2,60,000, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ದಾಗ 2,60,000 ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ನೀವು 2,60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ 22,000 rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ 20,000 ಬದೈತ್ಲಾ ಅಂತೀರಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಐತಿ. ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿವಾಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿನ ಮಟ್ಟ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ CTC ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12. ಇನ್ನ CTC ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಕೈಯಾಗ ಬರೋದು 20,000 ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಬಿಗರ್ CTC. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will not be getting a monthly salary of that much. So don't do that. So there are components in the CTC. So let's understand components, right? Variable charges. Variable is variable only. Tsunami bandre variable is 0, right? COVID bandre variable is 0. So variable pay, what they are telling is fixed matta variable pay ಅಂತ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. Normally all the consumer based companies, profit center companies ಇವ್ರಿಗಿರ್ತಾವ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೋನಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ನಿಮ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ರ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನದ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ತಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪೇ ವಾಟ್ he is telling is basically related to your performance or sometimes company's performance. ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪೇ ವಿಲ್ ಬಿ like 10% of your salary. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. or it can be a cap, max to max 50,000 rupees variable pay ಬರ್ತೈತಿ. But this as of now in accountant roles I have not seen variable pay. Might be possible in few companies where accountant contributes to sales also, right? So that is also one component. We'll discuss on that, right? Any other component as decided by management. Done. Okay, now why salary breakup is important? Because based on the salary breakup only you will be calculating income tax. But ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನೋಡಿದ್ರ 12 ಲಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ earning less than 1 lakh, any component in the salary is waste. Correct? ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಲುವಾಗ ಆ 1 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯಾಗ ನೀನು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ತಗೋ, ಏನದ LT ಏನೋ ತಗೋ, ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಝೀರೋನ. ಪೂರಾ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೋಡ್ಬೋದು, 10,000 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೂರಾ 90,000 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ in India today, a person earning 1 lakh rupees per month salary need not pay tax. So that's why ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮೊದ್ಲು ಕುದ್ದಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 2,50,000. ಅಂದ್ರೆ a person who is earning 30,000 rupees per month also in India used to pay tax, which today a person earning 1 lakh, almost 1,10,000 matanu hodru, he does not pay tax in India, right? Now what is gross salary? Gross salary is total salary that is payable to the employee as per the offer letter, right? Gross salary includes above all components. Yave bardevella. So it will also come. Next, deductions from gross salary, right? Now, deductions from gross salary, 3 main important things you should note down and we will discuss that. First and foremost is professional tax. Professional tax. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ PF, ESI and other statutory dues ಏನೈತ್ಲಾ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಟೇಟ್. ಎಲ್ ಕಲ್ಸೇನ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ registrations concept I have taught you professional tax, where an employee who is drawing what salary? ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಕೈತಿ? 25,000 and above salary whoever is having, 25,000 and above ಅಂದ್ರೆ 25,000 ಇದ್ರು 200 rupees, 24,999 ಇದ್ರೆ no 200 rupees, right? ಸೊ ಯಾರ ಸ್ಯಾಲರಿ 24,999 ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾರ ಸ್ಯಾಲರಿ 25,000 ಇರ್ತೈತಿ, ಮನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ 24,999 ದವನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 25,000 200 rupees ಕಡಿಮೆ. So that's why while increasing salaries for your colleagues, you design in a way that 25 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, 24,999 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ ಅವ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ 22 ಐತ್ರಿ, 25 ಮಾಡ್ಬಿಡೋನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ 24,999 ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಆಕೈತಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಜನ್, ರೈಟ್?
So that is how professional tax is applicable. Who collects professional tax? Commercial taxes, State Department. State Department commercial taxes collect the professional tax, right? Okay, professional tax is 200. Okay, above 25,000, 25,000 and above 200, 25,000, below 25,000, 0, right? So any employee who is drawing that salary, employer, Andra, you are a payroll manager, you should deduct that salary, deduct that amount from the employee's salary. You need to prepare a challan and pay. So we'll show you how to prepare the challan and pay also, right? All payment and challan will be next class. Done. So this is first deduction, professional tax. Sir, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ದಾಗ ಬರೀ 3 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅದಾರ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಐತಿ, ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಐತಿ, ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಡನ್. ಸೊ ಪಿ ಎಫ್ ಈಸ್ professional tax is okay. Professional tax is applicable even if there is one employee. Sir, are there any states where professional tax is not there? Yes, Goa. ಗೋವಾದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟದ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ ನಿಮ್ ಗೋವಾದಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಐತಿ, ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ 200 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಡಿತಾರ, ನಾವು ಗೋವಾದಾಗ ಅದೇವು ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೋವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಸರ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ? ಗೂಗಲ್ that state, you check professional tax slab. Let's check Goa ಅಂತ ಹೇಳೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಗೋವಾ also has 15,000 to 25,000, 150 per month. When more than 25,000, 200,000. ಗೋವಾ ಇಲ್ರಿ, ಜೈಲಿಂಗ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ. ಸೊ ಸೇಫ್, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ದಾಗೂ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇನ್ ಗೋವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್? 15,000 per month. ರೈಟ್. ಸೊ ಗೋವಾದಾಗ 20,000 ಮನುಷ್ಯಾಗನು 150 ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ 20,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 2,400 per annum max. Any GST registered person. So he's asking a question, sir, I am a proprietor, I am running a shop, do I need to pay professional tax? Yes, you need to pay professional tax. Sir, ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ, ನಾನ ಓನರ್, ನಾನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ನಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Do I need to pay professional tax? Yes, it is 2,400 rupees per annum. ಒಂದ ಸತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. 2,500 rupees per annum. One time payment you need to do before April 30th. Correct? April 30th advance. Andra 25-26 year start ಏನಾಗೈತಲ್ಲ, April 30th ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನ you will be paying 2,500. Professional tax for proprietor or businessman, right? Same way there is professional tax for partners also. Sir, na ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದೇನ್ರಿ, ನಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳತಿಲ್ರಿ, ನಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದೇನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 25,000ದಾಗ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್, company need to pay. Directors have also been removed, company need to pay. So any registered business which is there, they need to pay. Done? Okay. Yes. Any queries in professional tax? Okay. Due date. ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲಿತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್, ಹೆಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕಲೀರಿ. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಗೂಗಲ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ PT ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಮಂತ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಬರೀರಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ next month. So if you are in the month of August, you are paying salary for the month of August on September 1st. August ದಾಗ ಏನೇನ್ ಪಿ ಟಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 30 people, everybody salary is about 25,000. So 200 rupees into 30, 6,000 rupees. You need to make a challan and pay before 20th of the month. Got it? What if you don't pay 20th of the month? ಅದು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. What if we delay PT payment beyond 20th? So what is the interest and penalty if PT is paid beyond 20th of the month in Karnataka? Right? So slab we discussed 25 and above, 11 months and 300 for the month of February per annum. ಇದು 300 ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ? One day delay also is considered as a 1 month. Yes. Karnataka professional tax late payment. Karnataka state government levies a penalty of late payment of professional tax. The penalty of 1.25% is imposed in such cases. The maximum penalty applicable is 50% of the total outstanding amount. So if 200 rupees is supposed to be paid and if you don't pay, silence. 200 rupees is supposed to be paid and if you don't pay, 1.25% penalty on that amount, which can go up to maximum 50%. Andra 200 badli you may end up paying 300 also. Yes, got it. So what's the due date? 20th of the next month. What is the penalty? 1.25%. ಇದು ಮೊದ್ಲೇಕ್ ರೀ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟಲ್ದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡೇ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬಿಟ್ಟು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 200 rupees ತಗೋತಿತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತೈತ್ಲ ಈಗ, ಬಟ್ 0 ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಅಲ್ಲ. So right now also it will not auto calculate, but if it comes as a interest column there. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಯಾವ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್, because it is linked to GST and government again, because of all the welfare schemes, state government does not have complete money. So to collect professional tax ಯಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ they are doing for every GST registered person they are collecting professional tax. Yes, PT done. First deduction. Second, there are 2 deductions. We have 20 minutes, right? So I will take these 2 deductions related to these anyhow. We'll be doing a practice of calculation later on. Yes, Provident Fund. Employee Provident Fund is a retirement scheme. Okay, first and foremost, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನೂ PF ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? Is it mandatory? You join a company. The company has 15 employees. Can you ask, sir, nan PF ಬೇಕ್ರಿ? Question I am repeating again. If you join a company has 15 employees, can you tell, sir, I want PF? No. PF is mandatory for 20 and above employees company only. Can you do voluntary PF? Yes, you can.
but it is wish of employer, and all employees should also contribute, right? So let's now calculate revised CTC, right? CTC ಆಗೈತಲ್ಲ ಈಗ revised CTC ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತೈತೆ ನಿಮ್ CTC. Now please have a very clear calculation in mind, right? PF is calculated in two ways. One, 12% of your basic salary or 1800 rupees, right? So whichever is higher, you can let's do in simple. There are two ways to calculate PF. Few companies adopt full PF. Talak full PF ಇಟ್ಕೋರಿ. Full PF ಅಂತಂದ್ರೆ 12% of basic. Pura basic the 12% calculate ಮಾಡಿ they will pay. So if your basic salary itself is 20,000, 12% is 2,400 rupees, right? Then sir 2,400 rupees ಭಾಳ ಆಕೈತ್ರಿ ನಮಗ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಇಸ್ ದರ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕೀಪ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ PF ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಕೈತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ PF ಅಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ PF ಎದಕ್ ಬಂತು ಇಂಡಿಯಾದಾಗಂದ್ರ, ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಅ developing economy or more of an underdeveloped economy when the independence, new India got independence, right? So that time, to increase the habit of savings for the Indian employee base or Indian labor class, the government said mandatory PF. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದ ಸ್ಯಾಲರಿ 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ PF ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರದೊಂದು 12% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕಂಪ್ನಿದೊಂದು 12% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು PF ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ರೀಜನಲ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ PF ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಫಂಡ್ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 8-8.5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಎದಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದು PF ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಫ್ಯೂ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಆದಂಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಕೊಡಾತಿರ ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಏನದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಗೇನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ರಿ, ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು 1 lakh. ವೆದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ PF, whatever was earlier introduced, was introduced with the concept of savings. But ಈಗಿನ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ, ಯಾರಿಗೂ PF ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿ 8% ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ನಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದಾಗ ಸೇಮ್ ರೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 15% ಬರ್ತೈತಿ, 20% ಬರ್ತೈತಿ. ನಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಶೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಾಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಅರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ 8%? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ PF is voluntary. But one condition, by chance ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ PF ತಾಗಿದ್ರ ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಲಂಟರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಾಸ್ 14,000 rupees, ರೈಟ್? ಕಂಪನಿ ಏನಂತ ನಿಮ್ PF ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಓ ನೋ ಆಪ್ಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ PF ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 15,000. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ರೈಟ್? 14,000 ಇತ್ತು, ನೀವು PF ತಾ ಬಂದ್ರಿ, PF ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆತು, ಮಂತ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹಾಕಿದ ಆತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತು, 20,000 ಆತು. ಸರ್ ಅದ್ PF ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದ ನಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನ್ರಿ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ PF ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿರಿ 20,000ಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ PF? ಎಸ್, ಪಾಸಿಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 15,000. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಲ್ಡ್ PF ನಂಬರ್, ಮೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ 15,000, ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಐ ಆಮ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರಮ್ PF. ಎಸ್, ವಾಟ್ ವಿಟ್ ವಿಲ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಕೈತಿ, ಆ PF ದಾಗ ಕಟ್ ಆಗೋದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ PF ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್?